Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So, here was important articles ఏవైతేనో we'll just go through that. So, first article, దీని మీద కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ కూడా ఉందండి. So that I want to discuss in the pictorial way itself. So, the fifth year in a row, second tranche of the present year, వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్. సో మన కంట్రీలో పిఎం కిసాన్ ఏదైతే సెంట్రల్ స్కీమ్ ఉందో దాంతో పార్టీ కలిపి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అని రెండు స్కీమ్స్ టుగెదర్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా 13,500 రూపీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వబడడం జరుగుతుంది టు అవర్ ఫార్మర్స్. ఓకే, అండ్ హూ ఆర్ ద బెనిఫిషరీస్ అంటే యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, the beneficiaries are SC, ST, PC, minority farmers, including farmers cultivating ROFR endowment lands, along with those cultivating in their own lands. సో వాళ్ళ ల్యాండ్స్ మొత్తానికిను వీళ్ళు కల్టివేట్ చేసే వీళ్ళు ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ ల్యాండ్స్ అంటే ఈ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ అండి. బేసిక్గా ట్రైబల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎవరైతే కల్టివేషన్కి షిఫ్ట్ అవుతారో సో వాళ్ళు కూడా ఇందులో బెనిఫిషరీస్. ఐ మీన్ 13,500లో 6,000 వచ్చి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పిఎం కిసాన్ సెంట్రల్ స్కీమ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ 7,500 ఈజ్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టేట్ అనమాట. ఇది 3 ఇంక్రిమెంట్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ వుడ్ బి 7,500 in the month of May ఖరీఫ్ సీజన్లో. Next, second installment in which is rupees 4,000 in October and November for harvesting kharif crop and rabi needs. Next, third installment వచ్చి 2,000 rupees January February winter season కి ఇవ్వబడడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ డ్యూరింగ్ ద క్రాప్ హార్వెస్ట్. జనవరి సంక్రాంతి ఆ టైంకి కదా, సో క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ టైంకి 2,000 ఇస్తారు. సో 7,500, నెక్స్ట్ 4,000, నెక్స్ట్ 2,000. ఓకే, సో ఫార్ విల్ సి ఇప్పుడు this time he is going to deposit 2,204.77 crores under this particular Vaisar Raitu Bharasa and PM Kisan integrated scheme. Second installment in the page అయిపోతున్నారు, and that is going to happen in Puttaparthi, Sri Sathya Sai district. Okay, so yes, apart from that, we'll see if there is anything that I need to tell you. So far, రైతు భరోసా ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఇచ్చిన అమౌంట్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఈజ్ అబౌట్ 33,210 crores. Okay, fine. So they're comparing it with the previous government, which is actually not required. And RBKs is something which you need to know. RBKs ante Raitu Bharosa Kendras andi. These are like one-stop centers anamata. Here, what they do is that first, seed to crop. What are the things, seed dissemination కావచ్చు అంటే ఈ పర్టికులర్ రైతు భరోసా కేంద్రాల నుంచి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఇవ్వడం కానీ ఆర్ ఫర్టిలైజర్స్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ all the things will happen in this RBKs అనమాట. సో అసిస్టింగ్ ఫార్మర్స్ యాజ్ వన్ స్టాప్ సెంటర్స్ ఫ్రమ్ సీడ్ టు క్రాప్ సేల్ రైట్ అట్ their doorsteps through 10,778 RBKs అనమాట. అన్ని RBK సెంటర్స్ ద్వారా వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫైన్. So సున్నా వడ్డీ రుణాలు, all these things are the things that are happening in our state right now. Important for your groups. 9 hours free quality power supply during daytime to farmers. Feeder capacity enhanced to 1,700 crores. సో ఆ ఫీడర్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో అంత అమౌంట్ అన్నది క్వాలిటీ పవర్ కోసం వాళ్ళు పెట్టారనమాట. సో యా, విత్ అమూల్. సో ఇది వచ్చేసి కోఆపరేటివ్ డైరీ సొసైటీస్ కదా. సో ఇండియాలో మన స్టేట్లో లైక్ it was a great success అనే చెప్పాలి. సో MOU with Amul we have entered into an agreement with Amul to empower women of this particular dairy cooperative societies. Farmers are earning additional income of 10 to 22 per liter rupees అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ క్యాటల్. సో ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక లీటర్కి 10 రూపాయల నుంచి 22 లీటర్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్లో తక్కువే దొరుకుతాయి కాబట్టి యూ మైట్ థింక్ దట్ యా ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఆర్ ఎండ్, బట్ యా in cooperative societies additionalga they are earning 10 to 22 rupees per liter apart from their normal general earning by selling it. And ambulance services cattles ki ee health issues vachinappudu kaani insurance claiming kosam kavachu adi kuda ivvadam jarigindi anamata through this MOU. So yeah, next article, governors delaying crucial bills a matter of concern, says Supreme Court Chief Justice D.Y. Chandrachud. There is a continuation article for this. We'll see that also. So CJ asks why government should be made to approach the court for governors to act. He adds matters must be sorted out between them and CMs. Basically ఏమైందంటే రీసెంట్గా మళ్ళీ పంజాబ్ గవర్నమెంట్ కూడా వెళ్ళిందనమాట సుప్రీం కోర్ట్కి, సీకింగ్ దట్ ద గవర్నర్ ఈజ్ వాంటెడ్లీ withholding the bill without giving any kind of feedback from them. Neither
like what the governor is doing is that they're neither uh, accepting the bill, they're not even processing the bill, and they're just withholding without giving any further information to the legislature, state legislature body. So this, what happens is that this will make the bill stall and the development also stall in the country, in that particular state. ఇది ఎందుకు అవుతుంది అంటే, if the governor is representing the central government, and if the party, the ruling party of the center is different from the ruling party of the particular state, then there is a growing tussle between the governor of that particular state and the state legislative body. సో ఈ ఇష్యూ వలన గవర్నర్స్ డిలే చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ న్యూ. తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది, తమిళనాడు వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది, కేరళ వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది. సో రైట్ నౌ పంజాబ్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్. సో ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ అదర్ states which have the state government, a different party when compared to the central government, are facing this huge tussle between the governor and the state legislative assemblies. Okay, so CGI asked why government have to make made to approach the court of governors to act. He adds matters must be sorted out between them and the chief ministers. So Supreme Court expressed the acute displeasure at governors holding the key bills, especially in the non-BJP rule. అంటే ఎక్కడైతే పవర్లో వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ ప్లేసెస్లో యాక్ట్ చేసిన గవర్నర్స్ అగేన్స్ట్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ స్టేట్స్ లైక్ పంజాబ్ కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు, కేరళ, తెలంగాణ, విచ్ ఐ మెన్షన్, అంటిల్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అప్రోచ్ ద టాప్ కోర్ట్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వ్యూ. వీళ్ళందరూ సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళేంత వరకు వాళ్ళు రెస్పాండ్ కూడా అవ్వట్లేదు. సో చీఫ్ జస్టిస్ హెస్ మెన్షన్ దట్ ద గవర్నర్స్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ద లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సోల్ సర్చింగ్. సో ఒక్కసారి ఈ ఇష్యూస్ ఆలోచించుకునే ముందు ఒక్కసారి మీకు మీరు జడ్జ్ చేసుకోండి, వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ అన్నది చెప్పుకొచ్చారు అనమాట. సోల్ సర్చింగ్ చేయండి, బికాస్ అల్టిమేట్లీ హూ ఆర్ ద లోసర్స్, ద పర్టికులర్ పీపుల్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ స్టేట్ ఆర్ లూజర్స్ అనమాట. సో అది ఒకసారి ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేసుకోండి చెప్పింది. దర్ ఇస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ ఫర్ దిస్, విల్ జస్ట్ గో త్రూ దట్ అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఆర్టికల్ ఒకటి వచ్చింది, సో విల్ జస్ట్ సీ దట్ అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో ఎస్, స్టేట్స్ ఇన్ కోర్ట్స్ అగెయిన్స్ట్ దేర్ గవర్నర్స్. సో ఇప్పుడు ఏ కంట్రీ, ఏ స్టేట్స్ అని చెప్పాను? పంజాబ్, తమిళనాడు, కేరళ, అండ్ యూ హ్యావ్ కేరళ, పంజాబ్, తమిళనాడు, తెలంగాణ. తెలంగాణ ఆల్రెడీ వీళ్ళందరికన్నా ముందే తెలంగాణ వెళ్ళిందండి. సో ఇన్ ద సేమ్ లైన్ దీస్ పీపుల్ ఆల్సో వెంట్, రైట్. తమిళనాడు హ్యాస్ అక్యూజ్డ్, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, has accused Governor R.N. Ravi of toying with the citizens' mandate by sitting on the bills by neither assenting nor writing them. At least he should be giving the assent, nor he should return back for reconsideration. He is not doing both. Okay, same goes with other states also. So Advocate Dushyant Dave, appearing for Telangana, has submitted that legislatures in opposition ruled states were at the mercy of governors who had become a law unto themselves. So ఏమైందంటే governors are acting with their discretionary powers and misusing their discretionary of giving assent to the particular bill by withholding it for by withholding it for a longer time without any specific date and matter. So what these particular states have approached is that they asked for a specific time span. So, and there is a clause in Article 200 which says that it should be it should be whatever the decision might be from the governor, and it should be done as soon as possible. Okay, so the constitution is silent of what exactly this phrase means, because the constitution hasn't mentioned about the timeline. So they have clear, Supreme Court has interpreted it as that in this particular provision of as soon as possible, as early as practicable without avoidable delay. అంటే ఈ యొక్క బిల్ అసెంట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అని ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తారంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అన్నారు. మరి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే ఎప్పుడు? దానికి ఇంకా ప్రాపర్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు కాబట్టి ఇంటర్వెన్షన్ ఎవరు ఇవ్వాలి? సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వాలి. సో సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే ద ఫ్రేజ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీన్స్ దాట్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్దర్ డిలేస్. ప్రాక్టికబుల్గా ఎంత టైం అయితే పడుతుందో అంత టైం లోపల ఇచ్చేయాలి, కానీ ఫర్దర్గా వాంటబుల్ డిలేస్ అన్నది ఉండకూడదు అన్నది పాయింట్ అని ఇంటర్ప్రిట్ చేసింది సుప్రీంకోర్టు. ఇన్ విచ్ జడ్జిమెంట్ 1972 దుర్గపద ఘోష్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. సో జస్టిస్ రోహింటన్ F. Nariman in 2020 judgment in Kesham Meghachandra case said that the reasonable time would mean 3 months. So అదే 2020లో రీసెంట్ జడ్జిమెంట్ ప్రెసెంట్ రిటైర్డ్ జడ్జి ఎవరైతే రోహింటన్ ఉన్నారో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే రీజనబుల్ టైం అంటే ఒక 3 months, ప్రాక్టికబుల్ టైం 3 months నుంచి పట్టదు
అని ఆయన ఇంటర్ప్రిట్ చేశారనమాట. స్టేట్స్ హ్యావ్ అర్జ్డ్ ద కోర్ట్ టు ఇంటర్ప్రిట్ ద ఫ్రేజ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫిక్స్ టైమ్ లిమిట్ టు ద గవర్నర్స్. సో ఈ యొక్క డిస్క్రిషనరీ పవర్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారనమాట. ఏమని? ఇంటర్ప్రిట్ చేయండి, గివ్ సమ్ డెడ్ లైన్ so that the governor will act responsibly and not take this particular provision as a discretionary and use it in his own or her own whims and fantasies. Okay, so yes, అది చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ కేరళ asked the Supreme Court to form a 7-bench judge to review 5-bench judge court of 1962 Purushottam Nambudviri and State of Kerala case, which held the view that Article 200 do not provide for a time limit within the governor and should come to a decision on the bill referred to him for his assent. The state said that the court did not consider the possibility of governors holding back bills for a indefinite time. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళ స్టేట్లో జరిగిన కేసు ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెఫర్ చేస్తూ మీరు ప్రాపర్ డెడ్ లైన్ తీసుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ ద మ్యాటర్ మే బి, common issues of central ruling party states are facing the common issue that the governor is withholding the bill, acting as a representative of center. So their common urge to Supreme Court is to create a proper definite time, to create a boundary or to create a deadline for giving assent or to send it back for the reconsideration, right? So yes, basically ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఏవేవి ఉంటాయి, డిస్క్రిషన్లో ఏవేవి ఉంటాయి. వాట్ కెన్ ద గవర్నర్ డూ? గవర్నర్ కెన్ డిక్లేర్ హిస్ అసెంట్ ఆర్ విత్హోల్డ్ ద అసెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మనీ బిల్ కాకపోతే విత్హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. Or the third option is to give or to hold this particular bill for president assent if he thinks that the bill is derogatory from an endangered power of the judicial review of the High Court. So ఆ ఒక్క బిల్ ఏదైనా డెరిగేటరీగా ఉంటే లేదంటే ఇట్ ఎండేంజర్స్ ద పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్గా అఫెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి అసెంట్ అన్నది వీళ్ళు రిజర్వ్ చేసి పెట్టచ్చు అనమాట. ఈ 3 థింగ్స్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని డిస్క్రిషనరీగా వాడకూడదు అన్నది పాయింట్. Okay, so governors did have a discretion to return the bills before the first provision in the draft Article 175. This was amended in 1949, though it was thought that the governors' exercise of discretion would act as a potential check on disruptive legislative tendencies by states. Dr. B.R. Ambedkar, while introducing the amendment proviso, said it is responsible to the governor. There can be no room for the governor acting on discretion. So basically ఏమైందంటే అసలు ఎందుకు ఈ ఆర్టికల్ 175 కానీ లేదంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అని డిస్క్రీట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే క్లియర్ కట్గా దిస్ వాజ్ అ చెక్ ఆన్ ద లెజిస్లేటివ్ బై ద గవర్నర్. అంటే ఈ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఎక్స్టెండెడ్ లేదంటే హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం వెళ్లకుండా ఉండడానికి టు హ్యావ్ ఇట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద కంట్రీ దివ్ ఎస్టాబ్లిష్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నర్. బట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్ అన్నది అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ఎస్, దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్ ఆర్టికల్. యూ కెన్ జస్ట్ go through that. So what Dr. Ambedkar said, it is a responsible government that can be no room for the governor act on discretion. So governor discretion ledu, it's simple like a checks and balances where governor has to act and he has to even send back feedback if there is any point of reconsideration of a particular bill. Okay, so yes, దీని మీద కోర్టులో జరుగుతుందండి కేసెస్. ఇట్ విల్ బీ న్యూస్ ఫర్ వైల్, సో విల్ సీ if there are any updates. Okay, fine, we'll see with some other article. There are more articles for today, informative ones. So yes, AP GST Act, GO brings gambling betting under specified actionable claim. So రీసెంట్గా సెంటర్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ గ్యామ్లింగ్ కావచ్చు, గేమింగ్ కావచ్చు, వేర్ మనీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, వీటన్నిటినీ కూడా అండర్ ద అంబియన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ తీసుకొస్తాము విత్ 18% చార్జబుల్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అని చెప్పుకొచ్చింది. ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ ఈ ఏపీ జిఎస్టీ కూడా దీన్ని ఈ గ్యామ్లింగ్ అన్నదాన్ని స్పెసిఫైడ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్కి తీసుకొచ్చింది. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ దెర్ ఇస్ నథింగ్. సో జస్ట్ ఏపీ జిఎస్టీ 2017లో వాట్ దే బ్రింగ్ టు యాక్షన్, ఈ బ్రింగింగ్ క్యాసినోస్ కావచ్చు, బెట్టింగ్, game gambling, horse racing, lottery, online gaming under the purview of specified actionable claims. So these specified actionable claims ante enti chudam, that is something which is important. So specified action, I think the screen is visible for you. So in the specified actionable claim ఈ జిఎస్టీలో 2017 ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన జిఎస్టీలో ఏంటంటే వాట్ డస్ దిస్ మీన్స్ దట్ ఇట్ రెఫర్స్ అ క్లైమ్ టు ఎనీ డెట్ అదర్ దాన్ ఎ డెట్ సెక్యూర్డ్ బై మార్టిగేజ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫర్ అ ప్రైస్. అంటే బేసిక్గా
మనం జిఎస్టీ దేనికి పే చేస్తామండి? ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తింటాము, 18% జిఎస్టీ అంటారు. ఇలా డిఫరెంట్ కొన్ని ఒక ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్నాము, లెట్స్ సే సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్ కావచ్చు, దీని మీద ఇంత జిఎస్టీ యాడ్ అవుతుందండి అని అంటారు. సో మన జిఎస్టీ సపోజ్ థియేటర్కే వెళ్ళాము, ఎంటర్టైన్మెంట్ దాని మీద కూడా మీకు జిఎస్టీ ఇలా యాడ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఈట్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కదా. సో ఇవేంటి? సో దెర్ ఆర్ సమ్ చార్జెస్ ఆన్ సర్టైన్ ఐటమ్స్ అండర్, దిస్ ఇస్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సేషన్ జిఎస్టీ ప్రాసెస్. ఈ స్పెసిఫైడ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ అ క్లెయిమ్ ఆన్ ఎనీ డెట్, అంటే సమ్ టాక్సేషన్ ఆన్ ఎనీ డెట్ అప్పు మీద అదర్ దాన్ ద డెట్ బై మార్టగేజ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? ల్యాండ్ కావచ్చు, ప్రాపర్టీ కావచ్చు, ఇలాంటి మీద కాకుండా, ఇలాంటి అసెట్ మీద కాకుండా వేరే ఏ డెట్ వచ్చినా సరే స్పెసిఫైడ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ కింద వస్తుందండి. సో this means that the GST is not charged on the debt itself, but on the supply of the right to recover the debt. అంటే ఈ గేమింగ్ గ్యాంబ్లింగ్ వీటిలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ సప్లై జరుగుతుంది కదా, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి, ఇక్కడ సర్వీసెస్ సప్లై. ఇప్పుడు గేమింగ్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనుకోవచ్చు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు. సో ఈ యొక్క దాన్ని, ఈ సప్లై ఆఫ్ చైన్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాని మీద ట్యాక్సేషన్ అనమాట. Okay, this is because specified actionable claims are not considered to be goods or services under Schedule 3 of CGST Act 2017. ఎందుకు? ఇప్పుడు గ్యామ్లింగ్ కావచ్చు, లేదంటే బెట్టింగ్ కావచ్చు, ఇది సర్వీసెస్ కింద ఎలా వస్తుంది? ఇట్ మైట్ బీ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాజ్ అ సర్వీస్, బట్ టు ద పాయింట్ సర్వీస్ అని దీన్ని నోటిఫై చేయలేము. సో ఎప్పుడైతే దాన్ని గూడ్స్ కింద కానీ సర్వీసెస్ కింద కానీ మనం యాడ్ చేయలేమో, జిఎస్టీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి దాన్ని స్పెసిఫైడ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ కింద యాడ్ చేస్తామండి. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవేవి? అన్పెయిడ్ ఇన్వాయిసెస్ కావచ్చు, ప్రామిసరీ నోట్స్ కావచ్చు, రెంట్ రిసీవబుల్స్, లోన్ రిసీవబుల్స్, అండ్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆన్ గ్యాంబ్లింగ్, హార్స్ ట్రేడింగ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దాని మీద యాడ్ చేశారు. ఎంత ఉంటుంది? టిపికల్లీ 18%. సో హౌవెవర్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎగ్జంప్షన్స్. సో ఎగ్జంప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయండి and GST. For example, the transfer of specified actionable claim is not taxable if the following conditions are met. సో ఇంత డెప్త్ మీకు అవసరం లేదు, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అంబియన్స్ని, గ్యామ్లింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ దీన్ని తీసుకొస్తారు జిఎస్టీ అందరికి, వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ ఇస్ ద మనీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్సాక్టెడ్, అండ్ వీళ్ళ యొక్క డేటా ఎంతవరకు కాంప్రమైజ్ అవుతుందన్నది కూడా ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు మనకు తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఎక్కడైతే ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయంటే, స్పెసిఫైడ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పార్టీస్ అనుకున్నప్పుడు, ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ అ ప్రైస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డెట్ అనుకున్నప్పుడు, అంటే ఈ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఆ టాక్సేషన్ దాని ఫేస్ వాల్యూకి ఈక్వల్గా ఉందనుకోండి, అప్పుడు టాక్సేషన్ ఎందుకండి? అవసరం లేదు కదా. అలా స్పెసిఫైడ్ క్లెయిమ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ బై ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. ఒక రికగ్నైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే దానికి కూడా అవసరం లేదు. ఇలాంటి సపరేట్ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ బట్ ఈ యొక్క జియో ప్రకారం వీటన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు టాక్సేషన్ కిందకి తీసుకొస్తారు. ఓకే, ఫైన్. విల్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ఫైర్ క్రాకర్ షాప్స్ టు స్ట్రిక్ట్లీ అడర్ టు సేఫ్టీ మెజర్స్. దివాళీ వస్తుంది కదా. సో మన యొక్క స్టేట్లో, ఎస్పెషలీ నందిగామ ప్లేస్లో, ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో, people began surveying these stalls, identifying and visits to these particular stalls to identify if there is firefighting equipment ready, handy or not. అంటే ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే సరిపోదు, అవి ఫంక్షనబుల్గా ఉండాలి. సో ఉందా లేదా అన్నది కూడా వెరిఫికేషన్కి వచ్చారు. వాట్ ఆర్ దేర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కన్సర్న్, ఏం ఏరియాస్ అక్కడ ఏమేమి చూస్తున్నారు, ఏమేమి ఉండాలి అని. ఇవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఢిల్లీలో కూడా ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ బ్యాన్ చేయడము, ఇన్ డిఫరెంట్ అదర్ ప్లేసెస్లో కూడా ఫైర్ క్రాకర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ తగలబడిపోవడం ఇది కామన్గా జరిగే యాక్సిడెంట్స్ అనమాట దివాళీ టైంలో. సో అప్పుడు ఏవే ఉండాలి అన్నది మనకు తెలియాలి కాబట్టి అందుకు డీసీపీ వెరిఫైడ్ ద పర్మిట్స్ అండ్ డైరెక్టెడ్ ద ట్రేడర్స్ టు మెయింటైన్ వాటర్. ఏమేమి ఉండాలి? వాటర్ ఉండాలి, శాండ్ బకెట్స్ ఉండాలి, ఫోన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఫైర్, పోలీస్, సచివాలయం అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. అవి ఉన్నాయా లేదా, హ్యాండీగా ఉన్నాయా లేదా, అండ్ ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్, ఆ ఫైర్ రిమూవల్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నారు. రైట్. విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష క్యాంప్ టు బి హెల్డ్ రెగ్యులర్లీ ఫ్రమ్ January 1st. అసలు ఈ ఆరోగ్య సురక్ష క్యాంప్ అంటే ఏంటి? సో బేసిక్గా దీన్ని ఫ్యామిలీ డాక్టర్ స్కీమ్తో పాటు ఇంటిగ్రేట్ చేశారండి. ఆ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని సో ఏం చేస్తారంటే, డిఫరెంట్ హౌస్ హోల్డ్స్కి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ తిరుగుతారు. ఆ పర్సన్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ తిరిగి వాళ్ళకున్న హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఏ బెనిఫిట్స్ వస్తాయని కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వడం. డోర్ స్టెప్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్, డోర్ స్టెప్ డెలివరీ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ in the state. Okay, especially in health sector. 1.44 crore families screened for various ailments, 6.4 crore rapid tests conducted, and more than 73,000 free eye surgeries performed during Jagan Arogya Suraksha campaign. సో వాళ్ళకి ఏ బెనిఫిట్స్ వస్తాయని చెప్పడం, వాళ్ళు దేనికి అప్లికబుల్ అని చెప్పడం, ఫ్రీ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవ్వడం. సో ఫర్ 73,000 ఐ సర్జరీస్ పర్ఫామ్ చేశారండి.
See, this is something which is like ఏ స్టేట్లోనూ మనకు అంత ఇదిగా కనపడదు, rampant in our state అనమాట. సో such schemes are important again for your groups as well as a case study for your UPSC. Chief Minister Y. Jagannath Reddy said that 1.44 crore families have been screened for various ailments, 6.4 crore rapid tests conducted, 5.22 lakh people have got free glasses, and more than 73,000 people have got eye surgeries during this particular campaign in the state. ఓకే, ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా కన్సిడర్ చేయాలి, ఇంకా రెగ్యులర్గా Jan 1st నుంచి కూడా కంటిన్యూగా కన్సిడర్ చేయాలి, పెట్టాలి అని కూడా చెప్పారు అనమాట. సో వాళ్ళ మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హైపర్ టెన్షన్, diabetes, leprosy, TB, which is tuberculosis, and hearing problems. So ఈ ఏరియాస్ మేజర్ ఫోకస్గా ఇచ్చారండి, బికాస్ పీపుల్ ట్రై టు ఇగ్నోర్ అనమాట వితౌట్ నోయింగ్. సో అలాంటి ఒక కమ్యూనికబుల్ కావచ్చు, నాన్ కమ్యూనికబుల్ కావచ్చు, ఆ డిసీజెస్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ప్రియారిటీ. సో ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సచ్ యాజ్ కోక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ విత్ హియరింగ్ ఇష్యూస్ వాజ్ అ ప్రియారిటీ. ఎందుకో చెప్తాను. సో ఎవరికైతే ఈ చిన్న పిల్లల్లో చెవులు పనిచేయకుండా హియరింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయకపోతే వాళ్ళకి మాట కూడా రాదు. లైక్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద చైల్డ్ ఈస్ బీయింగ్ డెఫ్, దెన్ దే విల్ నాట్ ఈవెన్ బీ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు స్పీక్. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఇయర్కి హియరింగ్ ఎయిడ్ ఇస్తామో దెన్ దే హ్యావ్ హై ఛాన్సెస్ దట్ దే స్పీక్, ఎల్స్ దే కాంట్. ఓకే, సో అందుకోసం ఇమీడియట్ ఇంటర్వెన్షన్ చూడండి అని చెప్పుకొచ్చారు. సో అలా డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్, డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అయితే నేను చెప్పేశాను, ఇవి ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. నెక్స్ట్, జగన్ టు డిస్పర్స్ 2,204 crore to 53 lakh farmers టుడే అండర్ పిఎం కిసాన్, ఆల్సో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా. ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసేసాము, జస్ట్ సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపిటేషన్ అంతే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ దట్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్, ఇది కూడా కేస్ స్టడీకి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ ఆల్కహాల్ ఫ్రీ అగ్రి టూరిజం ఫెసిలిటీ టు సెటప్ ఇన్ స్టేట్లో ఫస్ట్ టైం ఆల్కహాల్ ఫ్రీ అగ్రి టూరిజం ఫెసిలిటీ ఇన్ చింతపల్లి నేసర్. సో అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట. జస్ట్ కేస్ స్టడీ లాగా. టూరిస్ట్ కెన్ స్టే ఇన్ కాటేజెస్, రిలీజ్ డెలికసీస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆర్గానికల్లీ గ్రోన్ crops and enjoy the nature bounty of Eastern Ghats. Of course, ASR దగ్గర Eastern Ghats ఉంది కదా, and apart from taking part in organic farming activities. సో ఈ అగ్రి టూరిజంలో ఏవే ఉన్నాయి, కాటేజెస్లో స్టే చేయొచ్చు, ఆర్గానికల్లీ గ్రోన్ క్రాప్స్ని చూడొచ్చు, ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాయని వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో దే కెన్ ఈట్ దెమ్. నెక్స్ట్, ఎంజాయ్ నేచర్ బౌంటీ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. సో న్యాచురలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్, సీనిక్ బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేయడం. నెక్స్ట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్గానిక్ యాక్టివిటీస్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్లో కూడా పార్ట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ ఆర్టికల్లో జస్ట్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఏంటి అంటే 839 మీటర్స్లో ఆల్కహాల్ ఫ్రీ జోన్ కూడా ఉంటుంది, అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ దిస్ అగ్రి టూరిజం ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ మిస్టర్ పాండురంగ్ తివారీ. ఈయన గైడెన్స్లో ఈ మాడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఫాదర్ ఆఫ్ అగ్రి టూరిజం ఈజ్ మిస్టర్ పాండురంగ తివారీ. సో ఈ పర్సన్ హెల్ప్ ద్వారా it has been pioneered in Maharashtra. Same kind of thing has been అలాంటి మాడ్యూలే మన స్టేట్లో డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ అగైన్ సిలబస్లో ఉంది డైరెక్ట్గా ఫర్ యూపీఎస్సీ, ఆల్సో ఫర్ యువర్ గ్రూప్ 1. సో ఇది ఇందాక ఆరోగ్య సురక్ష చెప్పా కదా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటిని జల్లెడ పట్టి ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యలు తెలుసుకున్న వైద్య సిబ్బంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇది చెప్పి మళ్ళీ విల్ గో విత్ దిస్ ఆర్టికల్ అండి. సో విల్ గో విత్ దిస్ ఆర్టికల్ ఆఫ్టర్ దిస్. సో జస్ట్ సీ ఇట్. ఈ డేటా వదిలేసేయండి, డేటా రైట్ నౌ నాట్ రిక్వైర్డ్. వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ దే గో టు ఈచ్ పర్టికులర్ హోమ్, దే ఐడెంటిఫై దేర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ దే మేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, దే మేక్ ఎ డేటాబేస్, అండ్ వాళ్ళకి ఏవైతే అవేర్నెస్ ఇవ్వాలో ఇస్తారు, అండ్ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So yes, doorstep medical services, family doctors monitor continuously, then household surveys are being conducted, ఎంక్వైరీ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్స్ హెల్త్. సో ఆయుష్మాన్ భారత్కి ఇది సింక్రనస్ ప్రోగ్రామ్ అని అర్థం చేసుకోండి. సెంట్రల్ లెవెల్లో ఆయుష్మాన్ భారత్ దట్ క్రియేట్స్ అ డిజిటల్ డేటాబేస్ ఆఫ్ హెల్త్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద people in the country. Same way Arogya Suraksha, this takes a step ahead where they go to each individual household and also treat them. Doorstep health delivery, medical delivery. Okay, right. Next, organic farming ante enti? It is an agricultural process that uses biological fertilizers and pest control acquired from animal and plant waste. అంటే ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయకుండా న్యాచురల్ వేస్ట్లో, న్యాచురల్ అనిమల్ వేస్ట్ కావచ్చు, ప్లాంట్ వేస్ట్ కావచ్చు, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఫార్మింగ్ చేయడం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ఏవేవి ఉన్నాయి? గ్రీన్ లీఫ్ మాన్యూస్ కావచ్చు, క్రాప్ రొటేషన్, దీస్ ఆర్ లైక్ ఫంక్షనరీస్ అనమాట.
what actually is involved into organic farming అనేది చూద్దాం. వెర్మీ కంపోస్ట్ టెక్నిక్, వేర్ ఈ యొక్క ఎర్త్ వామ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని వర్మీ కంపోస్ట్ దే డూ ఇట్. దెన్ మాన్యూస్, న్యాచురల్ మాన్యూస్, బయో ఫర్టిలైజర్స్, నాట్ artificial fertilizers but bio fertilizers, animal husbandry, then biological management, crop rotation, weed leaf manures, ఇవి యూజ్ చేస్తారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. సో అఫ్ కోర్స్ అగ్రోకెమికల్స్ యూజ్ చేయం, క్రాప్ రొటేషన్ ఉంటుంది, లో ఎనర్జీ యూస్, రిడ్యూస్డ్ సాయిల్ లాస్ బికాస్ దర్ ఇస్ క్రాప్ రొటేషన్. దెన్ ఒక పర్టికులర్ ఫర్టిలైజర్ ఒకసారి పోయినప్పుడు ఎంపీకే మెయిన్ కదా, సో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, దెన్ యువర్ పొటాషియం, వీటిలో ఏది ఎక్సెసివ్గా ఒకసారి వాడుతుంది, నెక్స్ట్ టైం క్రాప్ రొటేషన్ యూజ్ చేస్తుంది, ఆ ఫర్టిలైజర్ రీగ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. Next, reduce soil loss. Then you have larger floral and faunal microbiological biodiversity. Same case, you have different water consumption low untadi, then use of local resources, soil withholding capacity improves stress, organic farming culture, no synthetic farmers. So all these things you need to understand, right? So that is about your organic farming and agro-tourism that is being established first in the state, which is alcohol free in Chintapalli village of ASR district, right? What about the next one? సో ఇండియా భూటాన్ టు డిస్కస్ న్యూ రూట్స్ ఆఫ్, ఈరోజు ఎక్కువ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయండి, సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్. ఇండియా అండ్ భూటాన్ టు డిస్కస్ న్యూ రూట్స్ ఆఫ్ రీజనల్ కనెక్టివిటీ. సో రీజనల్ కనెక్టివిటీకి ఇండియా భూటాన్, సో నిన్న ఆర్టికల్ వచ్చింది ఏమని, భూటనీస్ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారు, మోనార్ కింగ్ జిగ్మే కేశర్ నగ్మెల్ ఉంచోక్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈస్ గోయింగ్ టు విజిట్ న్యూ ఢిల్లీ టు మీట్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఈ గోన్ టు అస్సాం. ఈ బార్డర్ కనెక్టివిటీ మాట్లాడడానికి, దిస్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ టైం వేర్ హీ వాస్ విజిటింగ్ అస్సాం. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ తిను ముంబైకి కూడా వెళ్తారు, అక్కడున్న బిజినెస్ మెన్తో మాట్లాడతారు. వై యాక్చువల్లీ భూటాన్ ఇస్ డూయింగ్ దిస్ అన్న బ్యాక్డ్రాప్ మనకు తెలియాలి. సో దీనికి ముందే వీళ్ళు బార్డర్ సెటిల్మెంట్ కోసం అని చెప్పి చైనాతో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు, వేర్ ఇండియా ఇస్ ఆల్సో కన్సర్నింగ్ అబౌట్ దేర్ రిలేషన్. సో భూటాన్ చైనీస్ గ్రోయింగ్ రిలేషన్ గురించి ఇండియా కూడా కన్సర్న్ అవుతుంది, బికాస్ వీ హ్యావ్ దేర్ దిస్ డోక్లాం ప్లాట్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఇస్ లైక్ చైనా, భూటాన్ అండ్ ఇండియాస్ ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ అనమాట. ఈ ఏరియా రిలేటెడ్ మనము ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నాం, దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దాని మీద మన వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల, బికాస్ దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ అవర్ టెరిటరీ, వీఆర్ క్లోజ్లీ మానిటరింగ్ ది రిలేషన్. And apart from that, Bhutan is our all-time weather friendship, which I was telling you from the past 3 days. So they wanted to ensure that this is being continued. Enduku malli, this is a smaller country which is in border with our country. It needs protection from our country whenever or whatever the time if Chinese try to occupy their territory. And apart from that, Bhutan is economic. COVID-19 time నుంచి వాళ్ళ ఎకానమీ స్టాల్ అయింది, ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గింది. సో some numbers we'll see. So Bhutan economy, which has been hit by COVID pandemic and after effects of a strict lockdown in the country, is expecting to grow by a modest of 4.3% lower than the sub-regional average and is expected to face long-term ఇంపాక్ట్ డ్యూ టు నెట్ అవుట్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ద యూత్. సో ఏమవుతుంది, యూత్ మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు అండ్ ఆ ప్లేస్లో ఒక ఎకానమిక్ గ్రోత్ స్టాల్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ గ్రోత్ అంటుంది 4.3, అదే మన కంట్రీ అయితే 6.8% ఇస్ ఆర్ ఫోర్కాస్ట్. సో అలా ఉండటం వల్ల దే ట్రైంగ్ టు గెట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అనమాట, రైట్? ఎస్పెషలీ రైల్ ట్రాక్స్ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నారు అక్కడ. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇండియా అండ్ భూటాన్ agreed to discuss new routes to regional connectivity and upgrade border and immigration posts to support Bhutanese fifth king. Plans for smart city in Gelefu, the border between Bhutan and Assam. So Assam chief minister to kuda maatladam jarindi. So well, no mention was made by India's overhanging concerns of Bhutan's border delimitation agreement with China. So manamu aa oka పాయింట్ ని ఏదైతే వీళ్ళు ఆ డీలిమిటేషన్ అగ్రిమెంట్ చైనాతో వెళ్ళారో దాని గురించి ఈయన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయలేదు. So that is what Minister of External Affairs told. Held discussions on the entire gamut of bilateral cooperation and regional global issues with mutual interest. సో ఆ విషయం గురించి కాకుండా మ్యూచువల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఏ వరకు గ్రో అవ్వచ్చు, ఎస్పెషలీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్రాస్ బోర్డర్ రైల్ లింక్ అనమాట బిట్వీన్ గెలెఫు అండ్ కోక్రాజర్ ఇన్ అస్సాం టు బీ బిల్ట్ బై ఇండియా బిల్డ్ చేస్తుంది. 58 kilometers సర్వే అయితే జరిగింది, ఫస్ట్ సర్వే. అండ్ ద సెకండ్ రైల్ లింక్ ఫర్ 18 kilometers బిట్వీన్ సంసేన్ బిటార్ అండ్ Bannerhat in West Bengal tea gardens area. So Bhutan nunchi West Bengal. So if you can see the map, you will understand. Bhutan nunchi Assam varaku, Bhutan nunchi West Bengal varaku. Okay, cross border rail route anamata, right? So West Bengal, then again with Bangladesh kuda including different rail connectivity
also air connectivity with our Indians with the northeast as well. So ఇవన్నీ మనం బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఈ స్పెషల్ ఎకానమిక్ జోన్ కూడా డెవలప్ చేయమని అన్నట్టు మాట్లాడారు. సో వీ ఆల్సో అగ్రీడ్ ఫర్ దట్. సో గెలఫు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సర్పంగ్ డిస్ట్రిక్ట్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్, ద న్యూ ఇనిషియేటివ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి అనౌన్స్ బై బిజినెస్ కింగ్ ఇన్ December 17. Okay, so infrastructural wise we are having a plan. Even with Assam they have this land customs station at Dadgiri, Assam, to modernized integrated check post along with development facilities of Bhutan side Gelefu. So modernize our infrastructure. They need support from our country for modernizing, and to reiterate our full support to Bhutan. And of course, we are friends with Bhutan, and we definitely support them in this aspect. Okay. Next, Modi and Iranian President Raisi discuss about Gaza crisis. So far, death toll has raised to 10,000. 10,000 మంది గాజా స్ట్రిప్లో చనిపోతున్నారు. సో దీని మీద ఇరానియన్ ప్రెసిడెంట్తో మనం మాట్లాడమన్నమాట. రీసెంట్గా మనం ఓట్ కూడా అబ్స్టైన్ చేసాము. వీ డెంట్ వాంట్ టు సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ వీ స్టేడ్ న్యూట్రల్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్, కంటిన్యూయింగ్ హై లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వర్సేషన్స్ విత్ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ spoke to Iranian President Ibrahim Raisi. The two leaders discussed the situation of Gaza and progress of Chabahar port. Of course, మనకి ఈ చాబహార్ పోర్ట్ లో ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ జరిగిందని మనం తెలుసుకోవాలి. In this remarks, Raisi said that this is an immediate, we called for immediate ceasefire and argued that the situation in Gaza will have an extra regional consequences. సో ఈ ఇష్యూ అక్కడతో ఆగదు, ఎక్స్ట్రా రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్తో పాటు పెరుగుతూనే వస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ ఇరానియన్ లీడర్ డిస్క్రైబ్ ది ఇజ్రాయలియన్ బాంబింగ్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, మాస్క్, చర్చెస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ యాజ్ unacceptable from the point of view of human being. హ్యూమన్ రైట్స్ అగేన్స్ట్ గా వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద కన్సర్న్ కదా. దే ఆర్ నాట్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ మిలిటెంట్స్, దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ద innocence lives are being under risk, not under risk, many of the people have already been died. So that is what world is actually having concern about. Also right now మనం అదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇరానియన్ ప్రెసిడెంట్ తో పాటు, రైట్. హౌస్ ప్యానల్ అడాప్ట్స్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ న్యూ క్రిమినల్ లా బిల్స్. సో న్యూ క్రిమినల్ లా బిల్స్ మీద రిపోర్ట్ అన్నది ఈ పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో, పార్లమెంటరీ ప్యానల్ హౌస్ అఫేర్స్ has adopted these three and they've asked to submit this report anamata. So gave me matters of concern. So how far this is acceptable, how far the areas that needs to be suggested. So panel ఏ ఏరియా సజెషన్ ఇచ్చిందో మనం చూడాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే, సో ఏ ఏరియాస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలని విల్ సీ. So Mr. Lango, who was one of the first to submit his dissent note, has taken strong exception to Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, which has increased the police remand tenure from 15 days to 60 days for offences punishable by 10 years or above, and 40 days for offences that should be less punishment. So first issue ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే, యాజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈ బిఎన్ఎస్ఎస్, సో భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత బిఎన్ఎస్ఎస్, దీని ప్రకారం ఏం చేశారంటే పోలీస్ కస్టడీ, అంతేనా, ఈ పోలీస్ కస్టడీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిమాండ్ టెన్యూర్ యాక్చువల్లీ 15 days ఉంది యాజ్ పర్ ఐపీసీ. దాన్ని ఎంతవరకు పెంచారు, 60 days వరకు పెంచారు ఫర్ దోస్ క్రిమినల్స్ ఆర్ దోస్ క్రైమ్స్ దట్ విల్ బీ లేబుల్ ఫర్ ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ 10 years or above, అండ్ లెస్ పనిష్మెంట్ అయితే 40 days వరకు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే the rights of the particular prisoner will be compromised. And if the particular police officer is having vested interest in that particular case, then there might be custodial deaths also. సో కంప్లీట్గా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఇష్యూ అవుతుంది అనమాట, హెల్త్ ఇష్యూ అన్నది మనం ఐడెంటిఫై, నాట్ హెల్త్ ఇష్యూ బట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ దెర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్, వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. హీ సెడ్ దట్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ షుడ్ బి ఇన్వోక్డ్ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. జస్ట్ గివ్ మీ అ మినిట్. So in exceptional cases, otherwise the magistrates would be discouraged from giving bail. So exceptional cases లో తప్ప ఇలాంటి ఒక ప్రొవిజన్స్ అసలు వాడకూడదు అని చెప్పుకొచ్చారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సి ద డ్రాఫ్ట్ ఆల్సో రికమెండెడ్ దట్ దే షుడ్ బి ప్యారిటీ ఇన్ పనిష్మెంట్ ఫర్ మర్డర్ అండ్ mob lynching. BNS lay a minimum of 7 years of punishment for the case of mob lynching, while the case of murders are punishable for life imprisonment or death. To remove this disparity, the committee has suggested that the minimum punishable clause should be removed for mob lynching. సో వీటిని ఇన్ ప్యారిటీకి తీసుకోరండి అని అన్నారు. సో మాబ్ లించింగ్ వీటికి మినిమం పనిష్మెంట్ అనేది తీసేసేయండి, ఆ క్లాజ్ అనేది తీసేసేయండి అని చెప్పుకోవచ్చు. బికాజ్ లైఫ్ ఎవరికైతే మర్డర్స్ లాంటివి కన్సిడర్ చేస్తారో లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ డెత్ ఇస్తున్నారు. సో
ఈ కేసు ఆఫ్ మాబ్ లించింగ్ ఏమో 7 years హ్యాస్ బ్రాట్ డౌన్ టు 7 years. సో మినిమం అనేది పెట్టకండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ మాబ్ లించింగ్ వీ కెన్ డిసైడ్ అన్నది నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ కన్సెప్ట్ 377 IPC, ఇది సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చేసి స్ట్రక్ డౌన్ చేసింది కదా. ఏంటిది, దిస్ గేవ్ రైట్స్ టు ద ట్రాన్స్జెండర్ గ్రూప్, ద థర్డ్ జెండర్ కదా. సో ద decriminalization of homosexuality has suggested that the section should be retained for the cases of non-consensual carnal intercourse with adults and all acts of carnal intercourse with minors and acts of bestiality for which there is no provision in BNS. సో ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ ఐపీసీ సెక్షన్లో 377 మీరు తీసేశారు, కరెక్టే, టు గివ్ రైట్స్ ఫర్ ద థర్డ్ జెండర్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సెన్షువల్? What if it is a forced one, or it is intended to be identified as a rape or something related to it? Alantappudu, this particular removal will make those section of people vulnerable anamata. సో ఎవరైతే ఈ ఫోర్సబుల్గా కమిట్ చేస్తున్నారో అది వల్నరబుల్గా అయిపోతారు వాళ్ళు అన్నది పాయింట్ అనమాట. సో ఇన్ దాట్ కేస్ దివ్ మెన్షన్డ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి రిటైన్డ్, బట్ టు ఓన్లీ దోస్ ప్రొవిజన్ విచ్ ఇస్ ఫోర్సబుల్, అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ కన్సెన్షువల్ ఆర్ నాన్ కన్సెన్షువల్ ఇంటర్కోర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, సెక్షన్ 497 which has been struck down. So section 497 of IPC, Supreme Court mentioned that ఇది unconstitutional. This is a section on adultery. Adultery అంటే ఏంటి అంటే, if a particular husband is having a sexual intercourse with some other husband's wife without having the consent of that particular wife's husband. Okay, so క్లియర్గా చెప్పంటే ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు, దట్ టు వెన్ బోత్ ఆర్ మ్యారీడ్, ఓకే, దాన్ని అడల్టరీ కింద వస్తుంది. సో సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ స్ట్రక్ డౌన్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్రిడ్జింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ women or the particular women. So women have the right to choose her sexual partner and this is against that particular ప్రొవిజన్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అని సుప్రీం కోర్ట్ స్ట్రక్ డౌన్ చేసింది అనమాట ఈ కోర్ట్, ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ని. దాని మీద కమిటీ ఏమని చెప్పిందంటే, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ this particular Supreme Court judgment is in favor for them, but the marriage in our society, so this is a point where they've mentioned marriage is considered in Indian society as sacred and there is a need to safeguard its sanctity. సో ఆ ఒక్క దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా మన యొక్క బాధ్యతే, అందుకని ఈ యొక్క సెక్షన్ రిటైన్ చేయాలి అని మాట్లాడారు అనమాట. అండ్ ఆల్సో బై మేకింగ్ ఇట్ జెండర్ న్యూట్రల్. సో ఫర్ దే మెన్షన్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ విమెన్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సుప్రీం కోర్ట్ డిక్లేర్స్ సెక్షన్ 497 యాజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. ఎవరెవరు ఏం చెప్పారు? దీపక్ మిశ్రా ఏం చెప్పారు? అడల్టరీ కెన్ బి గ్రౌండ్ ఫర్ సివిల్ ఇష్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ dissolution of marriage, but it cannot be an criminal offense. అంటే ఇన్ కేస్ ఇది తెలిసి హస్బెండ్ కావచ్చు డివోర్స్కి అప్లై చేసుకోవడం, ఇట్ కెన్ బి గ్రౌండ్ ఫర్ సివిల్ అఫెన్స్. సో డివోర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, మ్యారేజ్ని డిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ as ద క్రిమినల్ అఫెన్స్. సో ఉమెన్ కెనాట్ బి ఆస్క్డ్ టు థింక్ హౌ ఎ మ్యాన్ ఆర్ సొసైటీ డిజైర్స్, అంటే సొసైటీలో మెన్ డిజైర్ చేసిన తను యాక్ట్ చేయాలని అనకూడదు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 497 అఫెన్స్ సెక్షువల్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఉమెన్. లా డిప్రైవ్స్ మ్యారీడ్ ఉమెన్ ద ఏజెన్సీ ఆఫ్ కన్సెంట్, అంటే తన హస్బెండ్తో ఇష్టం లేకపోతే వేరే వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళడానికి ఇది అపోజ్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ అగేన్స్ట్. సో సెక్షన్ 497 is violative of right to equality, right to equal opportunity to women. So it is archaic law and violates Article 14 and 21 of Indian Constitution. So clear cut right to equality compromise అవుతుంది, and also the right to life, which is Article 21, that is being compromised అని చెప్పొచ్చారు. No justification for section 497 to remain in statute book. సో జస్టిఫికేషన్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారనమాట. దీని మీద వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే ప్యానల్, దట్ మ్యారేజ్ అనే ఒక ఎంటిటీని మనం కంట్రీలో సీక్రెట్గా డీల్ చేస్తాం ఇండియన్ సొసైటీలో. సో మోడర్నైజేషన్ జరగడం వలన దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయలేము. సో ఇట్ షుడ్ బి రిటైన్డ్ అన్నది వాళ్ళ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఎకనామిక్ అఫెండర్స్కి హ్యాండ్ కఫ్స్ వేయకూడదు అన్నది కూడా ఇంకో పాయింట్ అనమాట, దట్ హ్యాస్ బీన్ రికమెండెడ్. సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్, ఇండియా నేపాల్ బిగాన్స్ టు టాక్ ఆన్ బార్డర్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్. ఆఫ్ కోర్స్ బార్డర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని గురించి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసింది. సో దీనికి ఇంక్లూడ్ అయిన సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ఎవరు అంటే, మన సైడ్ నుంచి సశస్త్ర సీమా బల్ అండ్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్, ఈ రెండు సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అనేది 3-day బైలేటరల్ మీటింగ్ న్యూఢిల్లీలో జరగబోతుంది. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. దాని అవుట్కమ్స్ ఏమైనా వస్తే అప్పుడు చూద్దాం. నెక్స్ట్, కొలీజియం రికమెండ్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ 3 high courts ఫర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. రీసెంట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఏంటంటే, యాక్చువల్ ఫుల్ లెంత్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎంతండి?
33 plus 1, which is 34 judges. But right now it is operating with 31 judges and understaffed. Imagine the country like India with huge population and have the apex body of judiciary with understaff. Then how far the delivery of judges with judgment would be? సో అది అర్థం చేసుకోవాలి. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి? సుప్రీంకోర్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అయితే ఆర్టికల్ 124, వరాస్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ అయితే 217 అండి. ఓకే, సో రైట్ నౌ కొలీజియం ఏం చేసింది? 3 హైకోర్ట్ జడ్జెస్ని, చీఫ్ జస్టిసెస్ ఆఫ్ 3 హైకోర్ట్స్ని సుప్రీంకోర్ట్ అపాయింట్మెంట్కి వీళ్ళు రికమెండ్ చేశారనమాట. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఫుల్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఫుల్ మెంబర్స్. అర్థమవుతుందా? టు మేక్ ఇట్ 34 దెవ్ రికమెండెడ్ 3 more హైకోర్ట్ జడ్జెస్. ఇందులో ఈ ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్. రైట్ నో ఎంత కెపాసిటీ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద జడ్జ్మెంట్ టేకెన్, దట్స్ ఆల్. Okay, fine. Also, your part, if you wanted to know, understand how the collegium system works in Supreme Court, also in High Court. What are the procedures followed and how it is being done? Adi mee side nunchi check cheskondi. Next, come out with policy for providing sanitary napkins at schools, Supreme Court. So ఈ గర్ల్ చిల్డ్రన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ఈ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయడానికి, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి, అట్ ద సేమ్ టైం అడిక్వేట్ నెంబర్ ఆఫ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అన్నది ఉండాలి అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పిందనమాట. దిస్ కమ్స్ అండర్ ద సోషల్ జస్టిస్ పార్ట్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ఉమెన్. ఓకే, సో సుప్రీం కోర్ట్ on Monday gave the center 4 weeks to finalize and place a record on optimum menstrual hygiene policy with the focus ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్. సో ఏం చెప్పిందంటే, ఒక మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ పాలసీ తీసుకురండి, వై ఆర్ యూ నాట్ టేకింగ్ దట్ స్టెప్, టేక్ దట్ స్టెప్ అని చెప్పుకొచ్చింది. Center maintained in the published draft of the policy that it would serve as a catalyst to raise awareness, challenge societal norms, and foster a society that embraces menstrual hygiene as a natural and normal part of life. సో అది వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు, సొసైటల్ నార్మ్స్. దీన్ని ఒక వాట్ వీ కెన్ సే ఏదో సమ్ క్లోజ్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏదో గుప్తచర్యంగా చేసేది కాకుండా, ఇట్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ ఫర్ ఈచ్ పర్టికులర్ పర్సన్, ఎస్పెషలీ విమెన్, టు ఐడెంటిఫై అండ్ టు అండర్స్టాండ్ అనమాట మెన్స్ట్రువల్ హెల్త్. దీని మీద సర్వే ఏం చెప్పింది చూద్దాం. సో NHSF ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే NFHS 5 found a significant improvement in the percentage of women aged 15 to 24 who use a hygienic method for the protection during menstrual cycle, rising from 58% to 78%. So far the growth is very good. Hygiene ఎలా ఉండాలి అని women కి అవేర్నెస్ వస్తుంది, బట్ 78% is still it to be area of achievement అనమాట. ఇంకా 100% రాలేదు కదా, సో దట్ హ్యాస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. నెక్స్ట్, నిన్న ఆర్టికల్ ఒకటి చెప్పానండి, FATF రివ్యూ కమిటీ వస్తుంది, 2010లో తన రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది ఆన్ మనీ లాండరింగ్ అని. ఓకే, మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఒక సజెషన్స్ అనేది ఇచ్చింది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. అండ్ అది ఎంతవరకు మన కంట్రీలో జరుగుతుంది అనేది రివ్యూకి వస్తుంది అని. దిస్ నోట్, ఈ రైట్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, NGOs ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇట్ వెంట్ టు దిస్ FATF, తనకి లెటర్ రాసింది అనమాట. ఈ యాక్షన్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్కి లెటర్ రాసి ఏమని చెప్పిందంటే, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ హరాసింగ్ అస్ in the name of implementation of FATF norms, they are harassing us and rasindanamata. So accusing the Indian government for protecting and harassing human rights activists, NGOs, non-profit organizations, on the pretext of counter-terrorism financing, Amnesty International, Charity and Network, Security Network, Human Rights Watch have sought intervention of this FATF. ఒకసారి మీరు వచ్చి చూడండి. సో పాస్ట్ 10 yearsలో అథారిటీస్ హ్యావ్ క్యాన్సిల్ FCCA లైసెన్సెస్. FCRA అంటే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. అంటే దీని ద్వారా ఆ ఫారిన్ లోన్స్ అన్నది వీళ్ళకి వస్తున్నాయి, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నది వస్తున్నాయి అనేది పాయింట్ అనమాట. దర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. వాళ్ళు ఈ అమౌంట్స్ అన్నది ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అన్నది అలిగేషన్స్. అలా డౌట్ వచ్చిన 20,600 NGOsని ఆ FCRA లైసెన్సెస్ క్యాన్సిల్ చేసింది అనమాట ఇన్ ద పాస్ట్ 10 years. సో ఇక్కడ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ని NGOsకి నిజంగానే FCRA వస్తుందా? ఈజ్ ఇట్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్ బై దిస్ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ NGOs అన్నది పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ డిస్క్రిషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు తప్ప నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం లేదు. That you need to understand. So they have accused that the authorities of exploiting FATF's recommendation to restrict civic space and stifle the rights of freedom of expression, association, peaceful assembly. So వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, FATF ఏదైతే మనీ లాండరింగ్, టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ కి అగేన్స్ట్ గా నార్మ్స్ ఫిక్స్ చేసిందో, దాన్ని ఇండియాలో గవర్నమెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే మిస్యూజ్ చేస్తున్నారంటే, ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ద సివిల్ సొసైటీ ఈస్ యాక్టింగ్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్, దెన్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ FCRA కింద దాన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నారు. ఇది జరుగుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు.
Okay, fine. So I hope that is done. Next. So yes, ఇది పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. గ్లాఫ్ రీసెంట్గా సిక్కిం ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి కదా, తీస్తా రివర్, ఇవి మనకు తెలిసిందే. సో వాట్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ, లోనాక్ లేక్ గ్లేషియల్ బర్స్ట్ అవ్వడం వలన అక్కడ వాటర్ అనేది మొత్తం ఫ్లడ్ అయిపోయింది అన్నది పాయింట్. సో ద సిక్కిం ఫ్లడ్స్ అవేక్ అ ట్రైల్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ లైన్ వెయిట్. సో ఇది దీంతో ఆగదు, ఇంకా పెరుగుతూనే పోతుంది అన్నది పాయింట్ అనమాట. ది సౌత్ లోనాక్ లేక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ గ్లేషియర్ లేక్స్ ఇన్ సిక్కిం. దాని అర్థం ఏంటి? ఎక్కువగా గ్లేషియర్ లేక్ అంటే ఏంటండి, పెద్ద ఐస్ మాస్ కరగడం వలన నీళ్లు ఫామ్ అయితే అది లేక్ గా ఫామ్ అయితే దాని గ్లేషియర్ లేక్ అని అంటాం. ఇది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ చాలా హ్యూజ్ ఉంది ఈ లేక్ మీద. ఈ యొక్క సౌత్ లోనాక్ లేక్ ఈ సిక్కిం దగ్గర ఉన్న గ్లేషియర్స్ మీద అని అర్థం చేసుకోండి. హ్యాస్ బీన్ అ పొటెన్షియల్ థ్రెట్ ఆర్ అ హజార్డ్ for several years, and Dan Sugar, a geomorphologist from the University of Calgary, said as a result of the flood, and the lake's area shrank by 16 hectares. So a result of flood ila jarigindi ani cheppukocharu. So south lo nak lake అక్టోబర్ 3 వచ్చి నైట్లో ఇది అవ్వడం వలన ఆల్మోస్ట్ లైక్ 42 పీపుల్ డైడ్ అండ్ 77 పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ మిస్సింగ్. అండ్ మేజర్గా ఏమైందంటే అక్కడున్న ఈ ఆర్మీ చెక్ పోస్ట్ సహా అవి కూడా మునిగిపోయాయి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ గ్లాఫ్ ఆర్ గ్లేషియర్ లేక్ అవుట్బర్స్ట్ ఫ్లడ్ దట్ ravaged in 4 districts. So more than a month after disaster, the lake remains a potential hazard, says scientists. So ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్న ఈ పర్మాఫ్రోస్ట్ ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే దీన్ని విత్హోల్డ్ చేస్తుందో అది విత్హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పోయిందండి. లేక్ పెరుగుతూ అది ఫ్లడ్ అయిపోయి డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద ఫ్లో అయిపోతున్నాయి అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఈ ఏరియాస్ చూద్దాం. ఓకే, so GLOF are natural, but the rapid increase in the lake's size as a result of the glacier's accelerated melting tide closely to anthropogenic climate changes. Dr. VWDV, as he prefers his last name, of University of Nottingham. ఈయన ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే లేక్ సైజ్ ర్యాపిడ్గా పెరుగుతుంది. ఎందుకు? గ్లేషియర్స్ కరగడం వల్ల. సో అలాంటప్పుడు సడన్గా ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ అట్వన్స్ బ్రేక్ అవుతుంది అండ్ ఫ్లడ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. ఇది మెయిన్గా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఆంథ్రోపోజెనిక్ క్లైమేట్ వార్మింగ్, సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇదే మెయిన్ రీజన్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ద లేక్స్ ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ మైట్ హ్యావ్ వీకెన్ ద పర్మాఫ్రోస్ట్ అండ్ వాస్ హోల్డింగ్ ద మెరైన్స్ which would have been the most important reasons for the slope failure in October 3rd. Permafrost ఒకసారి చూసుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది విత్హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడున్న ఆ బాడీని. సో రివర్ కావచ్చు, లేదంటే అక్కడున్న ఆ మౌంటైన్, హిల్ ఏదైనా కావచ్చు, దాన్ని విత్హోల్డ్ చేస్తుంది పర్మాఫ్రోస్ట్. ఎప్పుడైతే కరగడం స్టార్ట్ అవుతుందో లేక్ బర్స్ట్ అవ్వడం అట్లే అక్కడున్న లో లయింగ్ ఏరియాస్కి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఈ సౌత్లో ఒక లేక్ అది సైన్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎమర్జ్ in a decades ago and became stronger at the rate at which glacier melt increased. So resulting in a rapidly growing lake that was bound to breach. As several research studies stated, 1990 South Lonak Lake Glacier was 6.4 kilometers long. So అంత పొడుగునింది 1990లో. Whereas a research article published 2019, it was reduced to 1.3 kilometers. That is, the area declined by about 0.96 kilometers. Area decline అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ ద గ్లేషియర్ ష్రాంక్. ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మీరు అడగచ్చు మరి లేక్తో ఏంటి పని మేడం? సో క్లియర్గా చూడండి, ష్రాంక్ అయింది ఏంటి? గ్లేషియర్ ష్రాంక్ అయింది. ష్రాంక్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి? గ్లేషియర్ అంటే ఏం లేదు, ఐస్ కరుగుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి? లేక్ పెరుగుతుంది అని. సో 6.4 కిలోమీటర్ ఉన్నది ఎంత అయిపోయింది? ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ బై అబౌట్ 1.3 కిలోమీటర్స్. అంత తగ్గిపోయిందండి. అంత తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమైంది? ఈ లేక్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది. అండ్ రైట్ ఆ పర్మాఫ్రోస్ట్ కూడా తగ్గుతూ రావడం వల్ల ఇది డిస్ట్రిక్ట్స్లోకి, సిటీలోకి వచ్చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్న టౌన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో జస్ట్ ఎ కేస్ స్టడీ విచ్ కెన్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు యువర్ టీమ్. This article has been discussed. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.